Cảm ơn quý vị đã trở lại với chương trình của chúng tôi. Hôm nay chúng tôi nói về đề tài làm sao để mà mình bắt đầu một doanh nghiệp, bắt đầu một cái cơ sở thương mại cho mình mà nó đầy đủ những cái mình cần phải chuẩn bị cho nó thành công. Go ahead, Linda. Please continue with your topics. Okay. Next, we're going to talk about competition. And don't kid yourself. I know I have, and I'm sure Katie has as well, been told so many times by a client that they don't have any competition. Yeah. My product's so much better, I have no competition. That's not true. Yeah. Absolutely not true. Your customers or potential customers have choices. Yeah. And so we look at two different types of competition. We have direct competition, which are those companies that sell exactly the same product or service that you're offering. Indirect competition are those companies that offer options to your customers that are different from your product, but results in the same outcome. So, and it can even include your customer or potential customer making the product themselves or doing the service themselves. So, customers have options and they don't have to buy from you. You need to understand the strengths and the weaknesses of your competitors so that you can better understand how to structure your marketing. So for example, larger businesses, maybe they're known that they have terrible customer service. Large companies can't pivot very quickly and they're much more structured, so it's harder for them to change things. You as a small business owner have that flexibility, so you can quickly make changes and help to position yourself as having superior customer service. Do you have the financial resources to go up against the competition? Again, if you're looking at larger companies, they're going to have deep pockets and be able to have, really strong, large marketing programs in place. So you're going to have to be creative. You're going to have to find new ways to attract your clients. Do you have the experience and the know-how to be able to do this? Or are you going to have to hire somebody, whether that's an employee or an outside service, to do that for you? So all things to consider, and the more you know about your competition, the better positioned you're going to be. Correct. I like that. Kính thưa quý vị, thì cái mà cô Linda đang trình bày cho chúng ta đó là về competition, tức là về những người cạnh tranh của chúng ta, những người mà có thể họ cũng coi như là họ cũng head to head, tức là họ là những người cạnh tranh bán buôn những cái món hàng y chang như mình, hoặc là những cái món hàng những cái dịch vụ khác mình, nhưng mà cũng mang về cùng một cái kết quả. Kỳ Dung muốn lấy ví dụ cho quý vị, nhà hàng, quý vị mở một tiệm cơm tấm thì ở trong cái khu vực của mình sẽ có tiệm phở, trong khu vực của mình sẽ có đồ ăn Đại Hàn, đồ ăn Nhật, ramen, sẽ có những cái tiệm đó. Thì những cái đó đều là đồ ăn, đúng không quý vị? Thì cái đó là direct competition, tức là họ sẽ dành với mình là vào một buổi trưa và một buổi tối, cũng một cái số lượng khách đi tới cái plaza đó, họ tìm đồ ăn Việt Nam hay họ tìm đồ ăn Thái Lan, Nhật hay là Đại Hàn hay là này kia ở trong khu vực của mình, thì quý vị cũng đã thấy cái đó. Nhưng mà có những cái indirect nữa là quý vị có thấy là những cái dịch vụ giống như là Blue Apron, họ gửi về nhà cho mình những cái món hàng mà mình có thể tự nấu ở nhà. Ví dụ như spaghetti, họ sẽ đưa cho quý vị tất cả những ingredients, tất cả mọi thứ, và quý vị có thể nấu ở nhà rất là tiện lợi. Quý vị đi làm về nó ở trước nhà, quý vị không phải đi chợ. Thì cái đó là những cái cũng là về đồ ăn, nhưng mà nó là một cái service khác. Thì mình biết nhiều về cái competition của mình, để mà người Việt mình có câu gì hè,
biết mình biết ta ha, thì mình mới thắng được. Thì cái đó là cô Linda vừa nói. Mà trong cái competition này quý vị cũng biết rằng là bây giờ nó có offline, online. Họ dùng social media rất là nhiều để mà mang cái sản phẩm hoặc là dịch vụ của họ đến với lại cái số đông nữa. Cho nên quý vị sẽ phải chuẩn bị những cái tài chính, những cái phần budget để mà mình đánh vào cái làm sao đem cái mặt hàng của quý vị. Đừng có nghĩ rằng quý vị không có no competition, không có gì mà không có competition hết. Cái gì nó cũng sẽ có competition. Nhưng mà the competition is good quý vị. Bởi vì mình sẽ đem customer service ra để mà mình thắng khách hàng của mình về cái customer service. Thank you, Linda. Please go ahead. Okay. And finally, what do potential new small business owners forget? Very often, one of the things that we see business owners forget about is they assume that if at their current job they're making, say, $50,000 a year, that all they need to do is make another $50,000 from their new company. And that's just simply not true, because they're forgetting about benefits they may be receiving. And they may not even be perceiving these things as benefits, but they are. Things like sick time, vacation. If there's the company's making contributions to your pension plan or towards insurance. These are all things that you're no longer going to have, and you need to be able to adjust for them. The other thing to keep in mind is now as a small business owner, you're going to have what's called self-employment tax. And if you're currently an employee, you can look at your pay stub and you'll see that deductions have been taken out for something called FICA, F-I-C-A. And what that is, it's there are several things that are included in that, but the primary one is your Social Security contribution. And that's somewhere in the neighborhood of 6 to 7% of your salary. But what you're not accounting for is that your employer is matching that as well. Now, as a small business owner, you're going to be responsible for the whole thing. So you're going to have to pay, 13, 14% when either on a quarterly basis or when you pay your taxes. Yeah. When you submit your taxes, you'll have to be paying for it. So you want to keep that in mind. You also want to make sure that you have 3 to 6 months worth of operating expenses set aside to cover you before the business will actually start to generate sales. Business plan is very important. Most small business owners get excited. They want to start their business. They don't want to take the time to write a plan. But we can't stress enough how important it is for you to have that plan in place, to take the time, make the commitment. You're going to be amazed at how much you're going to learn about starting and operating your business. And potentially it can save you some huge financial mistakes. And one thing for sure, no matter what, I don't care how well you plan, something will go wrong. Hopefully it's going to be something small, but you might forget to budget something key to the business. You might have a wrong assumption about what a product is going to cost you. There can be delays in getting permits for a build-out that can have financial implications for you. Something will go wrong. So you want to make sure that you have a contingency plan and a contingency budget in place. So starting a business is exciting, it's fulfilling, it's a little bit scary, but that's good. That's a good scare. But what you need to do is to take the time and put in the effort to plan so that your business will be a success. Thank you, Linda. Quý vị cũng đã nghe cô Linda nhắc cho chúng ta những cái điều mà business owners, những người chủ, những cái thương mại, những cái doanh nghiệp này hay quên hay mắc phải, những cái mà mình nghĩ đến nhưng mà rồi mình không viết xuống là mình sẽ quên quý vị. Giống như rằng là cá nhân của chúng ta cứ nghĩ rằng mình đang có một cái công việc công ăn việc làm ổn định, cho nên mình có thể có cái công ăn việc làm đó để mà mình take care cái business của mình và take care cái cá nhân của mình, cái cuộc sống cá nhân của mình. Nhưng mà thật ra nó có nhiều cái nó có thể xảy ra trong cái lúc mà mình đã bắt đầu cái business đó quý vị. Cho nên cái đó cũng là cái mình phải plan. Rồi
cô Linda nói nhấn mạnh về rất là nhiều về business plan, bởi vì khi mà mình muốn làm một cái business đó, thì mình quá excited, mình có thể quên hết những cái mà mình làm sao để mà mình có thể trải qua bao nhiêu tháng để mà mình có thể dự liệu những cái chuyện không may có thể xảy ra. Build up một cái tiệm salon có thể take longer, build up một cái tiệm nhà hàng có thể có bị delay. Thì đó là những cái mà quý vị nên ngồi xuống với cái business plan, tại vì business plan sẽ giúp cho quý vị tìm ra được những cái mà trong tương lai có thể mình phải gặp phải. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian vừa qua cho chương trình Khéo Dùng Tiền của Little Saigon TV. Mong hẹn gặp lại quý vị lần sau. Thank you so much, Linda. Thank you.